damit einen wunderschönen guten Tag zu Code Vein 2 Advanced Access 3. Ich habe einfach Bock, okay? Mehr muss ich nicht sagen. Aber ab morgen, dem 30., werden die Streams auch auf YouTube verfügbar sein. Deswegen werde ich jetzt gucken, dass die jetzt immer mal wieder was kürzer sind als 10 Stunden. Ich glaube, maximal mache ich die auf 5 Stunden, je nachdem, wie ich Laune habe. Außer natürlich, wir haben jetzt mit einem Bossfight, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen überziehen. Und ja, Leute, so wie es beim ersten Mal auch war, wird es in dunklen Gebieten wahrscheinlich so sein, dass der Avatar stehen bleibt. Da ich jetzt nicht einsehe, halt eben Licht extra nochmal anzumachen. Ich habe noch keine Lampe besorgt. Nein, ich habe noch nicht geschafft, in die Stadt zu kommen. Und war halt einfach zeitlich noch nicht dran. Ah, die ist hier so ein Flashbang-Ding. Ja, okay, es gibt doch mehrere Wege, die wir gehen können. Which route do you want to take? Umso eher wir herausfinden, dass das ja eine Sackgasse ist, umso besser wird es sein wahrscheinlich. Oh, endlich reines Platin 4. Das ist doch alles Käse hier drin. Oh, da war eine Tür. Oh ja, Tatsache. Now where's that key? Okay, Bunkerschlüssel. Ah, Karte. Dann war das doch der richtige Weg, scheiße. About time.
cease to amaze me. Ein roter Stein. Let's go. Ah, ich hasse solche Balancepassagen. There's too many. Now we fight for reason. Hold on, I'm on my way. Need a hand? I'll give you. My turn. An opening.
Hey, aren't you forgetting something? Der Bunkerschlüssel. I'm impressed. Mal sehen. Just so you're not scraped up. There's too many. Dann schon mit mehreren Kartenabschnitten. Ach, shit. Kept you waiting, huh? Okay, dann lassen wir die Passage nochmal sein und gucken, dass wir da vorne nochmal zu dieser Bunkertür kommen. Und noch einmal heilen. Nicht heilen, dann gucken wir. Hold on, I'm on my way.
way. Aha, There Bunkerschlüssel. we go. Finally. Okay, und dafür bin ich jetzt wieder zurückgetrappt. Okay. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich bei den Schergen auch Dings upgraden kann. Welcome. Aufwerfen. Käfig, ja. Da wieder rein. A fork in the road. Your move. We'll need a key. Okay, Lagerhaus. Hideware.
Was hat der gesagt? Hold on. I'm on my way. Time for a break. Und auf jeden Fall Zeit für Leveln. Oh, in so einem Gang ist der echt assi. Solid work. I'd expect nothing less. Patch yourself up. Oh, Kiste.
Seelenstimulanz. Was denn? Ah, okay. Damit buff ich meinen Partner so gesehen. All done. On my way. It won't move. Okay, Must also be ist das more to noch it. kürzer. Und da ist der Kontrollraum. Why is this place empty? I was expecting at least some resistance from them. Not to mention, we've seen no sign of Imogen either. You don't think that... No. There's no way she abandoned the castle, right? Greg, do you read me? We've secured the control room. As for the enemy, not a trace. At any rate, we got the controls working and the gate open. Now that you've got your entrance, why don't you make your way over? Talk about anticlimactic. Well, I guess our jobs are done, though. Once Craig and the rest of the chorus arrive, looks like we'll be establishing a fresh base of operations here. Oh, yeah. That actually reminds me. I have a little something for you, if you like. Meine Beschwörermünze. It's not much, but I bet you'll be able to make good use of this. I know I'm not the easiest to work with, but I'm glad to have you as a comrade. Blitz und Donner. Ach nee, der gibt mir seinen Skill. Nehme ich auch. Rebooting the control room systems will let us open the furnace bulkheads. Then the castle's as good as ours. Ja, wieso darf ich nicht porten? Ah, okay. Hey, do you see those tracks? They're faint for sure, but someone's been here. And I know for sure that it wasn't you or me that made them. They've tried to hide their tracks. Tried to make it appear like it was nothing. But the Forma traces, those are the dead giveaway. Remember the low-down bastards who attacked us at Forward Base 2? This is their doing. Figures. Of course it'd be them. They're planning to ambush us before we can take the castle. Come with me. If we're gonna track them down, then it's now or never. The terms of the deal were that I wasn't reckless until we took the castle. And you heard what he said. The castle's as good as ours. His words,
not mine. Come on, Boah, Bruder, let's get a das ist move wieder. on. Das ist so ein richtiger First, I'll D&D-Move. link our visual senses using your jail. Then I want you to follow these tracks to their source. Ich will mich jetzt noch 1:1 zum Bossraum führen. So this is where they merge. Ich werde aber noch mal kurz zurückgehen und mich noch mal an die Mistel begeben. Weil ich nicht genau weiß, ob ich jetzt schon ein Level machen kann und einfach nur, damit ich meine Lebenspunkte wieder voll habe. Nein, ne, fehlen noch 1500. Okay, da habe ich die Mistelhilfe direkt da. Schauen wir uns das gleich an. Ja, der hier. Now they're really coming for us. Think we can pull through? So stay focused. Why are you here? On whose orders? Answer. Oh no, plot twist. You really don't know anything, do you? Worry not, cursed one. Soon enough, your comrades will enlighten you. The hell? Damn it. The bastard went and poisoned himself. Er hat aber noch ziemlich lange gedauert. The cursed one? Why did he say that? Here, let's check his belongings. Maybe we'll get lucky and find something. Looten. Mission log. 8th Dawn Chorus wipeout operation. A
objective. The arrest of Lyle McLeish. The armed syndicate, widely known as the Dawn Chorus, is suspected of illegal revenant creation and its exploitation for personal gain. A special task force has been approved with the directive to disband the chorus and investigate further criminal activity. It's signed by Alessandro Gobo? What on earth? He's the deputy director of the Bureau. Damn it, this is ridiculous. On what grounds does he make us out to be criminals? We never raised a hand against the Bureau. Wait, no. When I died, did the chorus? Gute Erosion? Back then, we were a small-time operation. I mean, a crew barely worth the notice. We had a sponsor, one who would send us supplies, but Craig must have been working for Gobo in exchange for his aid. We took on the Bureau's dirty work to tide us over. Out of necessity, Craig complied with Gobo so we could survive. But then I died. On one of their missions. I died. And to revive me, Craig, he turned me on the spot. He turned me. But he couldn't let the progenitors find out about it. If word got out that I was an illegally turned revenant, the Bureau would have had me arrested on the spot. So Craig defied Gobo. He rebelled against revenant law and the Bureau. Now it all adds up. That's why, of course that's why, Craig didn't want me to fight, to be reckless. It was to protect me, but also, it was to protect the rest of the crew. What a fool I am. How could I have protected them when I was the one who needed protecting? All along, through every battle and every bloody field we've slogged through, I have been the biggest obstacle to their dream. But then... So. Hier machen wir eine ganz kurze Pause. Ich muss nämlich immer auf Toilette. Und darum bin ich gleich wieder für euch da.
Und weiter geht's damit. Das verprüfen. Just keep protecting them. I guess that's true. If they've been risking their necks for me all this time, then why can't I do the same? Richtig. Thank you. Sincerely, thank you. I'd be lost without you. Let's go find Craig and the others. We'll talk it out. And we can figure everything out from there. We're under attack! The enemy is in the castle! What happened? Hey! Answer me! Damn it. I can't believe they got reinforcements in already. We need to get back there, quick! Help me out! Deswegen der Fahrstuhl. Okay, immerhin leveln. I'll have to work hard to keep up. Dann let's go. Get away from her! Lyle! I'm sorry, everyone. I was a fool. How could I be so blind? You were looking out for me all this time, and I never realized it. This feud with the progenitors. Every time they've come after us. This is all my fault. I dragged you into my damn mess. I'm so sorry, Craig. I gave you hell about that stupid rule every time. And all along, it was for my sake. What? Now where in the hell did you hear that? As long as I'm here, these attacks will never stop. They'll keep hunting the chorus, putting everyone's lives in danger. Lyle! But even so, I want to stay with the chorus. I want to protect you any way I can. I swear I will. Swear on my life! I want to keep looking out for you. Because I want all of you to look out for me. We can seize the future we want, together! Will you help me? That's always been the plan, you damned idiot. Wow. Seems you're the reason I can finally be honest with myself. Looks like I'm running up quite a tab with you, aren't I? Now, let's finish this. Ich hasse jetzt schon den Kampf gegen so einen sechsarmigen.
Nice. Thank you. Every one of you. Ey, der chillt auch seine Eier so hart. I kept the truth from Lyle so it wouldn't weigh him down. In hindsight, that was foolish of me. He's always been a fine fighter, but he's become a better man than I gave him credit for. You influenced his growth as a person. For that, I'm truly grateful. Our final task is to reboot the furnace. Can I ask you to do the honors? If you take the elevator down and make a right, you'll find the door to the furnace. It's already unlocked. I'd like you to reignite our hearth. Ja, dann let's go. Make sure you're ready. Ah ja, da oben, ich sehe die Tür. We're so close. Our goal is just ahead. And a new... So, what do you want to do now? Between you and me, the sky's the limit. Aber ich sehe, jetzt kommt irgendein Kurzschluss und ich muss da vorne in den großen Bereich rein. Job well done. One and all, a job well done. From here on out, looks like the Dawn Chorus has a home again. I like the Scar. It's a fitting name for all the wounds we bear. Some of us marked for exile, others unwanted from birth. But we all had an urge to claw back at the world, to tear down its indifference, to proclaim our existence. That rage, it fueled our struggle. And the struggle became our journey. Here we stand. Now, let history know your names. Let the world hear you! The Scar belongs to us! Ey, der Typ fühlt seinen Auftritt aber auch zu sehr. And for our two noble comrades who led us here at last, I'd like to offer this humble gift. We use the furnace to inscribe the insignia of the Dawn Chorus. Consider it a mark of our victory and bond. Our blades have cut through the sorrow. Now we travail the road to tomorrow. That will never change. Thank you, Craig. Everyone. And of course, you. Dum, dum. Well, looks like we've got our work cut out for us. Well, friends, where do we begin? Just tell us what you need, Craig.
After all this time, there's damn near nothing we can't do. Let's not get ahead of ourselves. What say you, my friend? It's all right. I had a hunch this time would come. You're needed elsewhere. Duty calls, yeah? Don't let us hold you back. It's farewell for now, not forever, right? You can drop by anytime. So, your road leads you elsewhere then. So be it. Don't worry, my friend. I'll look out for the chorus. For all our friends here. Until you come home again. And I know you will. Have you heard of the summoning forma? There's a limit on the range, I know. But in a pinch, I can rush right to your aid. If you need me, I'm there. Okay, hier soll We der have a fancy coin. bond now. One I never knew I would. But it's more than enough to forge a contract. I'll engrave a shard of my power within. Looks like it worked. If you need me, you call me. And even if I'm beyond Voice's reach, never forget the chorus's vow. Even in the longest night, even on the hardest road, our hearts are one. Until the day we meet again, my friend. I'll be waiting. Oh, das wäre jetzt auch wieder so sad, wenn ich den gleich bekämpfe, ne? Gravierter Dolch des Chorus. Bevor ich jetzt aber in die Ding wieder gehe, werde ich mich einmal nochmal in das verlassene Dorf der Bergarbeiter porten. Ich habe das Gefühl, ich habe da einen Händler übersehen. Scheinbar doch kein Ding für mich. Aber ja, dann begeben wir uns jetzt zum Kokon. Dann retten wir mal Lyle. Mal gespannt, in was er sich jetzt verwandelt hat. Time jump successful. And we did it. Somehow, we got our key too. Hold on just a moment. I'll go ahead and scan the database. This should let us know about any alterations. Whether or not anything in the past managed to change the present in some way.
I've collated the data. It seems no major changes have been made to the original timeline. But one way or another, our objective hasn't changed. We still need to slay the hero Lyle. Das werden wir wohl noch Back. erfahren. I see. Very good. It looks like you managed to get a hold of the key after all. At long last, it's time to lay Lyle to rest and start to save our world. You look rather ambivalent to this, which is understandable. You spent a good deal of time together. I know it's hard, but try to put it behind you. The price of failure is too steep. That may be true, but Lyle... No, not just Lyle. The whole chorus was... Stop. Whatever you saw, keep it to yourself. We're expressly forbidden from discussing anything you may have done in the past. How you act on anything you've seen, or anything you've heard, is ultimately up to you. But it is the cardinal rule of this mission. I wish I could lessen your burden. I truly do. But it is our duty not to overstep our bounds. We'll get started whenever you're ready. Breaks are important too. Na dann, Lyle. I'll be right there. Zeit zum Aufstehen, alter Freund. There. You tread upon our promised land of eternal bliss and prosperity, a future to last us forevermore. I hear so many voices. It's them. They never stop. Always echoing, echoing, echoing. Who are you? Who? Why dare you to trespass upon our time? Ah, I see. You're just another horror. Don't worry, my friends. Wait a while. Stay back and let this one fall to my blade. I will ward off this wretched pest myself. This won't take long. Ich habe ein mieses Gefühl. You've been discovered. Be cautious. Okay. Oh nee, sag mir jetzt nicht, der hat Greg auf dem Rücken. Does your body seem in working order? Brace yourself.
Okay, die Katze. They're all gone. Did I do this? Someone answer me. Someone! Anyone! You. I know. You face. I remember. We spoke of building a future. I protected them all. I kept them safe just like I promised. Look around you, they're still here! So get out! Get out of my mind! Ach, nö, ey. Ich sehe jetzt schon dreifach Schellen. Okay. Lyle, einarmiger Held. First try. It's you. After so very long. There's nothing left. Nothing here for any of us. All our dreams from back then. Gone. Do it. Resonanz. Gobo's forces are headed this way. Judging by his numbers, he's coming for the kill. And there's my mother. My poor mother in her current state. We defy augury, but all for nothing. Are we just destined to lose everything? I refuse to accept that. I'll stop Imogen. I can do it. Believe me, Greg. Listen to me. I will not let the scar fall. Never. Then I'll be back. I'll join you right after. On my blade.
I will raise the blackguards who dare turn their weapons on us to the ground. We'll stop them here and now, Craig. So be it, Lyle. We'll hold the surface until you get back. See you on the other side. I wish there was another way. But we'll have to settle this score now. I need to do this. For the future of the Dawn Chorus. For Craig. And for the long-awaited homecoming of our friend. Imogen! You die here! Entschuldigung, gerade einen Anruf bekommen. Aber hey, scheinbar ist wieder irgendwas passiert, genauso wie bei Josie. They're gone. All of them. Something must have happened. Where'd they go? Oh, bei dem Kampf gerade hat er wohl seinen Arm verloren. Everyone go? Answer me! Und Flashbang. Thank you, my dear friend. Finally. Now I can make amends. Oh hey, jetzt kann ich das Gebiet nicht in dieser Zeit erkunden. Ja, ich glaube, unseren Charakter nimmt das doch ein bisschen mehr mit als erwartet. Ich bin auf der anderen Seite schon ein bisschen makaber, ne? Hero Lyle is no more. But what were those memories we saw at the end? It looked like the scar was struck by another catastrophe. Is that why Lyle vanished from history? We know he eventually became a hero of the upheaval. Historically, we can't afford to alter that. But this is so unbearably tragic. What if we were to try again? Couldn't we alter his fate for the better? No. A job well done. Thank you. Our work in that timeline is now finished. I strongly suggest you move on to your next mission. Yes. You're right. Still, Lyle. Remember what I told you? What you do in the past is your decision. If your judgment tells you the mission isn't over, you have the freedom to revisit that past if you wish. It's not my place to stop you. Rest assured, whatever your objectives may be, I will continue to support you in completing them. But I want to reiterate that I prefer we move on. Understand? You've done your duty. Meddling with the past, meddling to excess. There's always a chance it can potentially reverse all the progress you've made so far. Think on it. Do you
really want to risk having to kill Lyle again? Please, give it some careful thought. Above all else, try to weigh your feelings against what is at stake here. Ja gut, sie hat auf jeden Fall einen Punkt, ne? Aber auch hier. Die verblasste Erinnerung. Is that your bond with Lyle? It's no use. It isn't strong enough to make the jump through time. If only there were another era. Some other when in which we could meet Lyle. Maybe. Naja, da müssen wir jetzt wohl warten. Okay, in der Gegenwart habe ich die ganzen Teile ja trotzdem. Nice. Heißt im Umkehrschluss auch, wir haben die Möglichkeit jetzt dahin zu gehen. Brace yourself! You can take this! Watch out! Yeah! Don't miss. I'll be a far more verdant location than I'd imagined. Wir werden uns direkt hierhin begeben. Und gucken, dass wir so schnell wie möglich das Kartenfragment für den Bereich bekommen. Here I go. Cautious. Yeah. Excuse me. Taking the back. Oh, das ist so geil. The erosion here seems unnatural. It must have been submerged in acid too. Spread your wings! It won't hold back. To the end. A horror is preventing us from mapping the topography. Let's go defeat it. Okay,
wirklich viel ist hier nicht zu sehen, zugegeben. Dann gehen wir mal dahin. Yeah, be cautious. Yeah. Take flight. Brace yourself. Take this. Eliminated. Well done. Shall we rest a while? Ich renne hier mit 31.000 XP rum, Alter. I can feel your strength growing. Okay. It can't be. These plants produce a nectar that stimulates regenerative abilities. Oh, und nochmal Blutpillen für Effektivität. Take good care of that. Schön. We won't hold back. Fight to the end. Mein nächstes Ziel der da. Weißt du, ich kann meine Effizienz schon mal auf jeden Fall verbessern.
Und wir können den da ausrotten. Let's pull ourselves together. Brace yourself. You can take this. I'll be right there. Your life is forfeit! We made it. Oh, wow. Hier ist sogar direkt die heiße Quelle bei dem Ding, ist klar. Maximale Ausdauer und Angriffskraft der Partner erhöht. Na, dann gehen wir mal in die heiße Quelle, holen uns das Rezept. Und dann wieder raus. Das Gute ist, wir befinden uns ja direkt auf dem Weg hierhin. Also wir können von hier aus direkt weiter traveln. Hey, du hast aber auch nichts anderes zu tun, oder? Ja, so eine Tür. Only there was a key that fit. Okay, hier haben wir die gravierte Waffe. Dann gehen wir als nächstes da lang.
Oh wow. I'll be right there. Hier darf ich das Motorrad nutzen, aber da vorne durfte ich es nicht nutzen, um den Jump mitzunehmen. Mann, wie geil. Stay alert. I won't hold back. We're outnumbered. Watch out. Be careful. We'll have other chances. I'll be right there. I hold this. Take this. Das Kartensymbol. Da vorne hätten wir theoretisch wieder eine Route. Hier so ein Nektar. Naja, der ist sogar gewachsen. Nice. It can't be. These plants produce a nectar that stimulates regenerative abilities. Brace yourself! Fight to the end! Yeah! Spread your wings! Okay, heißt, wir gehen hier wieder hin. Fahren mit dem Motorrad dann Richtung Badesee. Und hoffen, dass ich da dann runterjumpen kann, damit ich diese Direktkurve nicht nehmen muss.
Und zwar wäre hier ungefähr so unser Absprung-Goal. Right on then. Let's take this slowly and carefully. That enemy is invigorating the others. Oh, wasn't expecting that. I'll be right there. I won't hold back. You take this. It seems safe here. Gut, den Punkt nehme ich gerne zum Saven. Den Stufenaufstieg kriege ich wahrscheinlich keinen hin. Nein. We've been discovered. Brace yourself. Fight to the end. Be cautious. Fire. Prepare yourself. Yeah. Take left.
Der letzte Fitz, ja, nee, ist klar. Damit haben wir die Überreste ebenfalls. Mal sehen, gab es hier noch irgendwas oder war das jetzt nur dafür? Scheinbar nur dafür. Ja, dann haben wir das alles. Dann können wir von dem Punkt Did you find eigentlich something? aus... Ich frage es mal, wo würde es jetzt theoretisch weitergehen? An dem Bereich der Karte haben wir jetzt ja. Klar, theoretisch kann ich noch die ganzen Stellen hier abfahren und hoffen, dass ich dann noch die ganzen Nektars und so weiter finde. Würde, denke ich, aber nicht viel bringen. Altar bringt uns auch nichts, weil der bringt uns auch nur dahin, wo wir wieder so ein komisches Ding finden. Also werden wir wahrscheinlich von hier aus nach da fahren müssen, um da den Punkt dann freizuschalten. Aber ja. Erstmal nach Macmel. Erstmal wieder Props abholen von Golf Mommy. Our mission is to eliminate. You must travel to points in the past. New revenants, you pay me a visit. Stay. The Dawn Chorus they brought hope to the countless numbers who take a moment to think. Thanks to your help, it's in the final stage. Once it's battle ready. I am. I was born in a region a little ways from the frontier. I was away at the worst possible time. The culprit left blood on the scene. I came to the frontier to track her down. That's how I joined Magmel. They were willing to search the frontier in exchange when I get my hands on her. But that's enough depressing time. In the meantime, would you keep collecting Okay. Take care. The Dawn Chorus. You are all yet another reason. I'm here if you need something. So, dann nur erzähl uns mal was. Ich habe dir deine Waffenteile A gebracht. band bound under one banner and one dream. They must have been like family. The chorus is something out of the historical record for most of us. But for you, things are a lot more personal, aren't they? Everything they stood for, everything they... You found another engraved weapon. Have I found a fellow weapons connoisseur like the others you found? This weapon prioritizes versatility above all else. The question is why. Remember I told you most Revenant weapons are made to augment the wielder's strengths? That's because a non-specialized weapon limits the potential of the wielder. To put it bluntly, no one designs weapons for the foot soldier. Elite units are the crux of your military might. That's why Revenant weapons are mostly one of a kind. Which is why I can't figure out who these engraved weapons were made for. Let me look into this some more. We'll get to... Alter gravierter Hammer. Watch yourself. Yeah. Ja, schade, dass Kai gerade nicht zuschaut. Dem wird das freuen. Ein weiterer Hammer. As you can see. Okay, bei dir kriege ich jetzt also kein Helden-Embrance. I'll upgrade. So,
Die Maus dann mal wieder dahin, dann stört sonst nicht. Take good. This is. It is done. Habe ich irgendeine Entscheidung verkackt oder warum habe ich von dem Boss jetzt nicht bekommen? Ach, da hat sich mal hingestellt. And so 2 heroes have now fallen. Your hands seem to be guiding the path of his. Oh, diligent worker. Right. I used to tamper with parallel worlds, and quite obsessively. My goal was to cherry-pick favorable outcomes for our timeline. Just a little space-time scrapbooking, so to speak. Those around me were vehemently opposed, but I paid them no mind. A costly mistake. My meddling broke causality. Paradoxes began I'm bored. Keep bringing me... Bronzener VIP-Pass. You better spend some money at my shop. Ich verstehe es. Irgendwie finde ich es lustig. In dieser Welt bezahle ich ja alles mit Dunst, also mit meinem Wert oben rechts. Wieso redet die dann von Geld? Ah, Giftodem. Interesting. Oh, jetzt bin ich nicht sicher. Verkauft ihr dann noch hier jetzt neue Sachen? Ja. Hungerklinge. Impulsanker. Lyra des Tyrannen. Oh, das Nagimokuro. Das ist die Waffe von einem anderen Companion aus dem anderen Spiel. Aber ist mal no joke, warum kriege ich keine Belohnung für den Kampf gegen Ding? The heroes are erupting. What'll become? Und gut, da ich jetzt sowieso einmal hier bin. Mich stört ja dieser rote Fleck, den ich im Auge habe, die ganze Zeit schon so ein bisschen.
Theoretisch den hier machen. Oder Klassik komplett schwarz. Mal schauen. Ich lasse erstmal das hier. Ja, und wie ich schon sagt, zum einen werde ich das hier entfernen, weil das hing nämlich die ganze Zeit nur da rum. Das hat sich mitbewegt, wenn die Brust sich bewegt hat. Fand ich ein bisschen schade. Aber ja, sagen wir mal so, unsere Korruption steigt weiter. Ebenso wie unsere Flügel. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, da wir so vielen Leuten jetzt indirekt geholfen haben mit ihren Problemen, können wir uns auch einen goldenen Flügel dran pappen. Schade, wenn das zumindest das Messer gewesen wäre, was wir von Lyle bekommen hätten. Das ist auch so ein Ding, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Wir haben hier die Möglichkeit, unseren Charakter immer und immer wieder anzupassen. Aber jetzt ist meine Frage, warum sollte man das tun? Man hat ja nicht die Möglichkeit, im Nachhinein noch irgendwas freizuschalten. Oder halt eben anderweitig noch was verbessern zu können, anpassen zu können und so. Deswegen will mir ehrlich gesagt nicht so in den Kopf, warum man sich die Mühe machen sollte, jedes Mal den Charakter zu bearbeiten, wenn man so nix hat. Ah, geil. Mein altes Aussehen wurde auch nicht gespeichert. Geil. Mal sehen, dann schauen wir doch mal. Dann gehen wir als nächstes zur Hochebene über der Stadt und gucken mal, dass wir den hier freigeschaltet kriegen. Vielleicht sehen wir dann ein bisschen mehr. Weil allzu lange werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Denn es gibt gleich Essen. Nom nom. Ah, ne, warte mal, das macht gar keinen Sinn. Es müsste an sich ein Ort sein, den ich über Josies Ding wieder erreichen kann, wie es scheint. Vermutlich hier so die Straße entlang. Dass man dann hier wahrscheinlich so rauskommt, aber dann fahren wir von hier aus los.
Ich habe in der Hoffnung, dass die Karte noch so weit gespeichert ist mit dem Erkunden, dass jetzt keine Lags auftauchen. Stay alert. Oh nee. This is an astonishing speed. Makes you wish our ride would never end, doesn't it? Welcome. Come again. Finished replenishing our supplies? Ich will zumindest gucken, dass der Kartenabschnitt hier frei ist. Weil ich glaube, die Tür vorne wird zu sein. Ja, würde Sinn machen, wenn wir uns hier gerade über dem Kokon befinden. Ja, natürlich ist der Scheiß irgendwo oben. It's important to take a good hard look at yourself once in a while. Heißt im Umkehrschluss müssen wir wahrscheinlich von nach hier irgendwie. Aber dass es ja aber auch keine Punkte direkt gibt irgendwie, die uns sagen, ey, fahr darüber, darüber. Na gut, man muss im Endeffekt auch erstmal verstehen, wo man dann im Endeffekt hin soll.
Let's take this slowly and carefully. Das Einzige, was mir jetzt noch spontan einfallen würde, wäre hier unten geradeaus zu fahren an dem Punkt. No, of course I wasn't sleeping. Ich liebe dieses Motorrad. Moin, Straßenkopf. Let's rest up. Also ich bin in meinem gewünschten Gebiet. Frage ist nur, komme ich da durch den Tunnel? Excuse Das me. sieht gut aus. Taking the back. Oh, danke für nichts. I'll be right there. Diese Altare bringen, weiß ich aber auch nicht, ne? Take this. Be cautious. Bro. Easy Game. Ich muss dich nicht bekämpfen, darum bekämpfe ich dich auch nicht. Okay, Wald der Untoten. Welcome to the Forbidden Forest. Sieht ja schon mal einladend aus. We're approaching the undead forest now. Before we head in, let's go over what we know. It is home to a sanatorium where research was conducted on corruptions caused by the resurgence. One of the heroes served as director of the sanatorium. Her name was Holly, otherwise known as the Reaper Witch. Holly is a revenant of Luxuria bloodline, whose members are born with access to a rare ability, namely, the power to heal. Holly used her gift to palliate the suffering of many of her patients, including her own father.
But during one of their treatments, she made a tragic blunder that drove them into a frenzy. In the end, she killed them all. That's how she came to be known by the epithet of the Reaper Witch. Though branded a criminal, she was later summoned to combat the upheaval and went dormant in her cocoon. Holly's pathos still lingers strongly in the forest. Tread carefully while venturing through. Das Gute. Wenn wir es geschickt machen. Haben wir auch noch den Kartenabschnitt für den. The undead forest spans ahead of us. Ja, zumindest gucken, dass ich den Kartenfragment bekomme. Denn damit neigt sich der Stream jetzt auch langsam dem Ende. Denn gleich gibt's Essen. Heißt, ich werde wahrscheinlich gleich angerufen. Und was ich danach mache, weiß ich noch nicht. Ich habe zwar unglaublich Bock weiterzumachen. Aber ich wollte jetzt auch nicht übertreiben mit der Zeit. Wisst ihr? Der Wald wird lustig mit seinem ganzen Text. Brace yourself! Horror is preventing us from mapping the topography. Let's go defeat it. Your life is worth it! I couldn't touch you. Welcome. Okay, Weisheitsstein Licht 2. Ja, nehme ich das hier auf jeden Fall mit. Come again. Finish. Das ist ein goldenes Item. Holly's pathos is concentrated here. Let's have a look around. This looks to be a patient's diary chronicling their affliction. Perhaps we should investigate. Also dann. Notizen zu den Symptomen der Verderbnis. Tag 1 der Behandlung. Anscheinend ähneln sie durch die Wiederkehr ausgelösten Verderbnissen einer Krankheit, an der die Blutlinie von Luxuria leidet. Die Behandlung könnten meine Symptome lindern, wenn all das wirklich stimmt. Tag 5. Das Medikament, das sie mir verschrieben hat, wirkt. Ich werde das weiternehmen und meinen Fortschritt dokumentieren. Tag 10. Vor dieser Behandlung war ich überzeugt, der Tod wäre nach einer Ansteckung unausweichlich. Aber ich glaube, Dr. Holly könnte mich wirklich heilen. Ja, Leute, dann
beginnen wir beim nächsten Mal unsere Reise durch den Totenwald, beziehungsweise den Totenwald der Vergangenheit. Und wünsche euch jetzt erstmal, ich weiß noch nicht, wie meine Laune später sein wird. Did Ich you habe find something? Sei ruhig. Ich habe nämlich unglaublich Bock auf Code Vein 2. Und vor allem vor dem offiziellen Release, also vor morgen, dem 30. Damit ich so spoilerfrei wie möglich spielen kann. Daher werde ich heute Abend vielleicht doch nochmal einen Vierer starten, abhängig davon, wie lange ich It's Zeit important to habe. take a good hard look at yourself once in a Und ja, while. dann würde ich sagen, ist das erstmal Part 3 halt eben. Und der nachher wird Part 3.5 sein, wo wir uns dann an den Helden Holly machen. Oder die Heldin Holly in dem Fall. Und ja, ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis später. Ciao.